the contact is broken. Now, of these two possible states, on and off, open or close, the switch normally exists in one of the two states. For example, say the switch is normally open. Now, when you activate the switch, when you operate the switch, when you kind of press the lever on the switch momentarily changes state. That is, if it was open before you operated the switch, when you operate the switch, it becomes closed. It remains closed as long as you keep activating it, as long as you keep pressing it. And once you release it, it goes back to the other state. That means of the two possible states, one is a stable state. If it's normally off, then normally it's off until and unless it's activated. When you activate it, it becomes closed, it becomes on. That is only as long as you keep it activated. You keep pressing the switch, you keep pushing the switch, or whatever makes the activation. So as long as you're activating it, it changes state. So it's momentary in nature. The change of state is only as long as it is being activated. You remove the activation, it gets back to the normal state. So that is what is depicted. If you look at this particular switch, I'm trying to just now this, I've got a very colorful pointed today just for this. Now this is that particular lever. This is what is a push button, a tradition. Okay, before I just explain this, you have experienced this where all your calling bells are connected to this kind of switches. Or your mouse, the buttons that you click on your mouse are these kind of switches. They are push buttons. Remember what happens in a calling bell? You press the switch, the bell rings as long as you keep the switch pressed. Once you release the switch, immediately it goes to the off state and remains off until and unless it is activated again. And that is what is shown. This portion is that particular lever which you press to activate the switch. See what happens? This is a contact. This is one part of the circuit and this is the upper part of the circuit. When you press this, as shown in the next diagram, people are still joining. Now, when you press this, you just see the state of the contact over here. This is closed, here this is open. But this is closed only as long as you are pushing this lever down, you're activating the switch. The minute you release it, the spring below pushes the switch up back to the open state. So for this particular diagram or this particular configuration shown, the switch is normally open, the contact is normally broken, or the circuit is normally broken. It momentarily changes state when you press it. It becomes closed, remains closed as long as you're pressing the switch. Release it, it's open again. Now, this is the actual switch, and such a switch is electrically represented by this. Now, what is SPST? I'll come to that a little later. This is the switch. This is normally open. The circuit is broken, as shown on this particular thing. The dotted line is the thing by which you activate it, some kind of a lever, some kind of thing by which you activate this. So when you press this particular switch, when you activate this, this closes momentarily as long as you're activating it. Again, you release it back to this particular state. And this is electrically represented in a schematic diagram. We'll come to that. Schematic diagrams are basically ladder diagrams, which you use to program your PLC or which you use to program relay-based logic systems. This kind of a switch is shown by this particular symbol, looks exactly like a capacitor. What it shows is you've got two plates. What it means is that this particular circuit is broken. There is no continuity. That means this particular circuit is broken. It's called NO. N stands for normal, O stands for open. So it's a contact that is normally open. Now, what is normal? Normal is the state of a switch when it is not activated. When you're not activating it, the state of the switch is referred to as a normal state. So in this particular switch, when you're not activating it, the switch is open. So, or the contact is open, so that is designated by this kind of a symbol. Now, this is one possibility. There could be just the opposite possibility, a switch which is normally closed. That is when you're not pressing it, when you're not activating it, it's closed. But when you activate it, it momentarily opens. And then, look at this. You have not placed your finger, you're not activating it, you're not pushing it, the contact is closed, so the electrical circuit is made. But when you're pushing it, this particular contact breaks, the electrical circuit breaks, shown by the symbol.
See here, this is closed normally. Remember, the term normal refers to the fact that you're not activating the switch, the state of the switch when not activated, when you're not pushing the lever, when you're not pushing the plunger, or whatever way you activate the switch. So when you're not operating the switch, it's closed. And when you activate the switch, momentarily it opens. Remember, there's a momentary type of switch. So it momentarily opens, and again, you release the switch, you remove the activation, it closes. So it's called normally closed. This case again looks like a capacitor, but it's got this crossed line, which means that under normal situations, that is when it's not activated, this is a close contact. There's a continuity at this particular point. There's a flow of current through this particular set of contacts. When you activate this, this opens or this breaks. So first important concept is that of normally open and normally closed. This is applicable for momentary switches where one of the states is a stable state, the other one is a momentary state, holds only as long as you're activating the switch. So normally open is something that's open when not activated. Normally closed is something that's closed when not activated. Join করছি। Now to a little more of such switches. These are the symbols. You could either draw it this way, this particular symbol, or you could show it this way. Push buttons are momentary contact switches. This is a normally open, as signified if the contact is not made. It's an open electrical circuit. It's normally closed. Remember, I repeat, normal is when you're not activating the switch. So here the circuit is closed when not activated. When you press this, the circuit opens, and when you press this moves down and closes the circuit. Now here you have a combination of both. You have a normally open set of contacts, you have a normally closed set of contacts. That is, when you press the switch, this upper set of contacts which are normally closed opens, and the lower set of contacts which is normally open closes. So you could either make a circuit or you can break a circuit momentarily when you are pressing the lever, when you are activating the switch. It's a combination of these two types. You have both of these present in a single switch. So this is a double circuit, that is why it's called. You have both the normally open combination and the normally closed combination simultaneously present in a particular switch. This is a normal push button with a different kinds of head. Head is the lever, the structure that you use to operate this. The second one, the red one, is so-called a mushroom head. The head looks like a mushroom, so it's called a mushroom head. And this is again an industrial push button switches. I mean, these look different from your calling bell switch, right? Okay, an example of inner switch, that's just as I said, your calling bell is wired to an inner switch. Now, NC switch example, let's talk, okay, I'll come to that a little later, NC. Mushroom is the second category of switches, it's called the mushroom switches. And you have another category that this particular push button could also be eliminated. That is, when you press the push button, if the circuit closes, this particular button lights up. That is, you've got an indicator behind. When the circuit closes, the indicator, it's basically LED these days. Earlier it used to be a bulb. The bulb of the LED lights up, and this gets illuminated just to visually indicate that the switch has been activated. I mean, you have that kind of switch is also available. So that's an added option that is illuminated. This something like lights radiating out represents light. So this is illuminated. This could be present for NO-NC combinations, or this could be present for an NO switch or NC switch. These two are different switches. I'll come to that after this. So summarizing, you have push buttons, which are also referred to as momentary switches. One of the states is stable, other one is momentary. They're represented by a capacitor, or this capacitor with the cross line. This one is normally open. When not activated, this is an open circuit. This is normally closed. When not activated, this is closed. It's also represented electrically by these particular symbols. So that is as far as push buttons or momentary contact switches are concerned. Now, this very concept could be extended to sensors. As I just said initially, that in a relay-based ladder logic system, you have input devices. The input devices could be switches. Remember, switches are devices which are manually operated. Or you could have sensors. A sensor is a device which senses, as the very name suggests, any physical variable and provides an electrical output. But what is important
is that we are talking about sensors that provide a two-state output. I mean, it is just like a switch, either in the on state or in the off state. It does not provide a continuous output. And since it is a sensor, it is not manually operated. It is actuated, it is activated by some physical variable which is trying to sense. Let's come to an example. One very popular type of sensor with a two-state output, these are also referred to as sensors with discrete outputs. Discrete output means the output can have only two states. It's also referred to as sensors with two-state outputs. Now, one of the most popular type of sensors is the so-called limit switches. You've seen this in your house. You've seen this at multiple places. Where have you seen this in your house? If you remember your fridge or refrigerator, if you open the door, the light turns on. You do not press any switch for the light to turn on. It happens automatically when the door is opened. And when you close the door, the light goes off. Again, that is automatic. That means there is some sensor inside which is sensing position. Position of what? The position of the door of that particular refrigerator. If the door is open, the light inside that particular circuit is closed, the light comes on. And if the door is closed, the circuit is broken, the light turns off. This is there in your microwave oven. If you keep the lid open of the microwave oven, you cannot turn it on. That's for safety. This is present in your washing machines. The lid of the washing machine is open. You cannot turn on the washing machine, again for safety. So there's some kind of a sensor which is sensing the position of the door of the microwave oven, the door of the refrigerator, the door of the washing machine. It's present in all kinds of elevators or lifts. You must have noted that if a lift door is open, you must have seen this in the campus, you cannot start your lift. That's for safety. So there must be some kind of a sensor which is sensing the position of the lift door. So plus the lift stops at a particular floor. How does a lift know that I've arrived at floor 1 or floor 2 or floor 3? So there might be some kind of a sensor which is sensing the position of the lift. So all these sensors are referred to as limit switches. Limit switches are basically devices that sense position of an object. So in all these cases, you're basically sensing the position of an object. A door can have two states, it's either open or closed. So these are sensors which sense position and given two-state output. If the door is open, you get one state from this particular sensor. If the door is closed, you get a second state from this particular sensor. Limit switches, proximity switches are similar devices which sense position. So that are operated by liquid level. We'll be using this in one of our future assignments. You could have switches that are operated by temperature. You could have switches that are operated by pressure. Accordingly, these are called pressure switches, they're called level switches, they're called temperature switches. These are not manually operated. This is actuated by a physical variable, temperature, level, pressure, flow, position. They're accordingly named, and the symbols are slightly different. Temperature switch, all of you got a temperature switch in your house. It's located in your refrigerator. It's also located in an air conditioner if you got an air conditioner in your house. For example, you must have noted that your refrigerator does not operate continuously. It operates for a certain amount of time. When the desired temperature has been attained, it turns off. The compressor inside the refrigerator turns off. Remains off until and unless the temperature inside the refrigerator increases. Again, it turns on. So there must be some kind of a switch inside the refrigerator which is sensing the temperature inside your refrigerator. And that in turn controls the operation of the compressor, which basically is a motor. I mean, it drives a motor and the motor in turn drives a compressor. So there's a temperature switch inside your refrigerator. There's a temperature switch inside your air conditioner which senses temperature, which is activated by temperature. And depending upon the state of the switch, the compressor of the refrigerator, the compressor of your air conditioner either operates or does not operate. So that's an example of a temperature switch that you've got in your houses. So these are all switches or sensors which are activated not manually but by physical variables, but behave exactly the same way as momentary switches or push buttons, only that the activation is different. It's by a physical variable, it's not manual. We'll be using all of these in our subsequent programs in our ladder diagrams when we use PLC concepts. The second category of switch is what is known as
Latching switches. These are the switches that you normally use for turning on your lamp, for turning off your fans. It has two states, both are stable states. I mean, none of the two states are momentary states. For example, if the switch is presently off, it's got a lever. You press that lever, you activate the switch, it becomes on. It remains in the on state until and unless it is activated the second time. You activate it the second time, it turns off. Activated the third time, it turns on. So in this case, both states of the switch are stable states. So you don't have that normal term being used here because both states are equally stable. Every activation changes the state of the switch. So that is what is a latching switch. That's why it's called latch switch. A latch type of switches is also referred to as toggle type of switches. I just yeah, these two are toggle switches. So you got a lever. The lever can take on two positions. It's in one position, that is one stable state of the switch, it's either on or off. The second position of the lever gives the second state of the switch. Now, when it comes to this category of switches, again, a few terminologies are important. You have the concept of poles, you have the concept of throws, and you have the concept of break. Now, what is a pole, what is a throw, and what is a break? Now, look at this particular circuit. So this is a switch. Now, this can break or make a single electrical circuit. Now, this is the movable part. When it moves down, it closes the circuit. When it moves up, it breaks the circuit. This is what is referred to as a pole, the part which is moving either to make or to break the circuit. In this second figure, you see that there are two identical such systems. They are electrically isolated. That's extremely important. The two parts are electrically isolated, which means that you can make or break two independent electrical circuits. But there's dotted line between the two poles. So you've got two poles here, and the dotted line indicates that these two poles are mechanically interlocked. That means the two poles move simultaneously. Either both the circuits are open or both the circuits are closed. That means these two movable parts move simultaneously. They're mechanically interconnected, but electrically isolated. So you have two poles means you can make or break two independent electrical circuits. You've got three poles, that means you can make or break three independent circuits. So how many poles actually determines how many electrical circuits, independent electrical circuits, can be made or broken. That is the first. So that is what is a pole. Throw is the number of different positions that this particular pole can take. Look at this. Here, this is single throw. Either it can move down to close one circuit. If it moves up, nothing happens, only that this particular circuit is broken. No new circuit is made. But look at the second arrangement. This movable part of the pole can either come in contact with the lower contact, or it can come in contact with the upper contact. That means the pole can either connect to circuit 1 or the pole can either connect to circuit 2. So this is what is referred to as a double throw switch. That means the pole can connect to two different circuits. Here the pole can only connect to one circuit. There's no electrical circuit. Then this is open. So this is what is through and this is what is poles. Poles is a number of movable parts that you have in this particular switch, and throw is each movable part or each pole, the different number of electrical circuits that it can connect to. If it connects to two circuits, it's double throw. If it connects to a single circuit, it's single throw. Break, okay, I'll come to break. See, this is single pole. You just Spin already. Independent electrical circuits. Here you have DP. D is double pole, double throw. You specify the number of poles first. You specify the number of throws for each pole second. So double pole, double throw means you have two poles. So this can turn on or turn off two independent electrical circuits. This pole in turn can take on two different positions or connect to two electrical circuits, and the lower pole as well can connect to two independent electrical circuits. And the dotted line indicates that these two poles are mechanically locked, mechanically coupled, or they move simultaneously. That is either both these two poles in the upper state or both these two poles in the lower state. They don't move independent of one another.
So this is what is single pole double throw. This is what is double pole double throw. Now coming to break, the last part. Break is when you're breaking the circuit. You could break the circuit at 1 point, or you could break the circuit at 2 points. See here, of course, what's the advantage of breaking it at 2 points? No real advantage really. It is just a mechanical construction which is different. I mean, both of them are equally good at breaking a circuit. So here you're breaking the circuit by breaking it at a single point. Here, when it moves down, the circuit is continuous. When it moves up, the circuit is broken, but it's broken at 2 points. It is broken at 2 sets of contacts and not at a single set of contacts. So this is a double break arrangement. This is a single break arrangement. So that explains the key concept. What is a pole? The movable part of a switch. The number of such movable parts refers to the number of poles present in a switch. Number of throws or number of positions. Each pole, the number of different circuits that it connects to is the number of throws. And double break or single break is when you're breaking the circuit, whether you're breaking it at a single point or breaking it at multiple points, double points rather, not multiple points. And these two figures are the same thing. So these are different permutations and combinations. I mean, if you can understand this, if you've understood what I tried to say. This is single pole, single throw. Single pole, there's one movable part. So it's a single pole. Single throw because it can just connect to one circuit. Here it's a single break. This is a double break. Single pole, single throw, but this is normally open, this is normally closed. So this, we are talking about a push button. Whenever you come across this normal term, that means we're talking about momentary switches, we're talking about push buttons, only one stable state. So normally this is open, this is normally which is closed. When you activate this, it's momentarily open. This can break at 1 point or this can break at 2 points. This is a single pole double throw switch, one movable part, but it can connect to two independent positions. So it again breaks at a single point or breaks at 2 points. Accordingly, we have single pole double throw with a single break or a double break. So this just continues. And finally, we have, before I finish off switches, relays are very similar to switches. There's a very small difference. Otherwise, relays are almost identical to switches. We have selector switches. Selector switches, again, very popular. For example, in your mixer, you have 3 different speeds. In your fan regulator, if it's not an electronic fan regulator, I'm talking about a conventional fan regulator. There you have multiple speeds, 1, 2, 3, 4, 5. So you're selecting something in an electrical circuit. So that's a selector switch. Here, of course, we have shown 2 positions or 3 positions. This is the way it's normally depicted in an electrical diagram. See, when here it's called a 2-position selector switch. There are 2 positions, 1 and 2. When this is in position 1, these 2 contacts which are labeled A is closed, and these 2 contacts which are labeled as B are open. So position 1, this cross means this is closed. So A contacts are closed and B contact is open. In position 2, B contacts are closed and A contact is open. So it's making one circuit and breaking one circuit depending upon whether the selector is in position 1 or position 2. Another example of the same thing, this is a 3-position switch, 1, 2, 3. So in position 1, the A set of contacts is closed. In position 3, the B set of contacts are closed. And in position 2, both the set of contacts is open. So this is a second category of selector switch. You have multiple types of selector switches. Anyway, again, we just require a basic understanding of selector switches to come to our PLC programming aspects. We'll be using this kind of switches for something known as auto manual changeover, auto manual selection. We'll come to that later. But selector switches, you're selecting one out of many possible options. So whatever those options might be. So this is an example where you have 3 options. You're selecting one of the 3 options. Here you're selecting one of the 2 options. There could be more options. There could be 4, 5, and so on. So this selects one out of multiple options that is available in an electrical circuit. So that's all about switches. Relays and contactors are basically the same thing, only that the current ratings are different. Coming to that. Now, what's the similarity or what's the difference between a relay and a switch? Relays and switches are almost identical. Of course, relays are identical to push buttons or the momentary switches. The only difference is a push button or a momentary switch is manually operated. A relay is electrically operated. So a relay basically is an electrically operated switch. A low-level control signal, a low-power control signal is used to turn on or turn off. It's used to make or break a high-power circuit which contains a high-power load. So a relay is very similar to
a momentary switch is very similar to a push button. You have all these configurations of normally open, normally closed, single pole, double pole. Everything that applies to a switch is also applicable, equally applicable, identically applicable to a relay. The only difference is a push button, a momentary switch is manually operated, a relay is an electrically operated device. So it's an electrically operated momentary switch. Now, instead of speaking, I've got an excellent presentation here. By the way, can you see this YouTube video or what are you seeing now? Blank screen. Sorry? A blank screen. Blank screen, okay. No, so long you could see the word file, right? What file দেখা যাচ্ছিল? আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন কিছু এসছে? এসছে। Okay, I'm just showing you a part of this. Just shows the way relays are made. So here we have a relay. আচ্ছা, অডিওটা কি ওখানে যাচ্ছে? অডিওটা শেয়ার হচ্ছে না জাস্ট ভিডিওটা? না, অডিও আসছে। আসছে তো, ঠিক আছে। And this is the relay's big brother, the contactor. I say big brother because functionally these guys are pretty much identical. So for the most part, the things that I say about the relay also apply to the contactor and vice versa. And when the differences matter, I'll try to point those out. Despite the fact that they operate on exactly the same principle, you'll see that the contactor is significantly larger than the relay. And that's because contactors in general are designed to handle much higher currents. Inside of this box is a coil that is identical to the coil I showed you earlier. Taking a closer look, you can see that this relay also has a coil right here. All right, let's switch to a larger one so that it's easier to see the wires in the coil. Here you can see 4 tabs which are connected to a lever. The lever is actuated by the magnet as well as this spring that's on top. The relay has 2 positions. We have what's called the normal position, which is the one you're looking at now. And then we have the activated position, which is what it looks like when the coil is turned on. Let me connect it up to power real quick and I'll show it to you in action. I have the relay coil wired to this momentary switch. When I push this button, the coil should move from its normal state to the activated state. All right, let me stop kidding around with this. Earlier, you saw that there's a whole bunch of screws. সিনেমা বন্ধ হয়ে গেছে? হ্যাঁ, বন্ধ করে দিয়েছি আমি। আমি অ্যাকচুয়াল কনস্ট্রাকশনটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে। দেখা যাচ্ছে তো কিছু হোপফুলি? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, this is what a relay is like when you're constructing a relay. Upper figureটা, নিচেরটা contactor, forget the contactor part. What have you got? How is it constructed? You can see a coil. Inside the coil, there's a soft iron piece, any magnetic material. Here you have got a movable element. This is the pivot. This whole thing can rotate about this. So the coil can either be energized or it's not energized. I just said that a relay is an electrically operated switch. When you apply a supply voltage to this particular coil, the relay is activated. When you do not apply a supply voltage to this particular coil, it is not activated. So it's similar to the role that the plunger plays in a push button.
Here, one state of the switch corresponds to an excitation applied to this coil. The other state of the switch corresponds to no excitation being applied to this particular coil. Okay, what happens? See here, this is the center portion. I do not know if you can read it. I'll try to make it larger. Here they have mentioned a term called movable contact, which is referred to as a common. Now, under normal circumstances, this movable contact is in connection, is in electrical continuity with this lower contact. See, the outer contact and the innermost contact are fixed contacts, and the central one is referred to as a movable contact. Now, when no excitation is applied to this, what happens is, see, these two contacts are closed. So this is a normally closed contact. There's an electrical continuity between the central contact and this normally closed contact, and this particular circuit is broken. Now, when you apply power to this particular coil, this behaves like an electromagnet. What happens is this attracts this magnetic material. So if it attracts, this moves downward, it moves inwards towards this electromagnet. So this whole structure rotates. If this moves inwards, this rotates, and this pushes this particular central movable contact upwards until this closes. So when power is not applied, this circuit is closed. When you apply power, this moves inwards because this is an electromagnet, attracts this particular lever. This moves inwards. If this moves inwards, this moves upwards because it's rotating about this particular pivot. So this movable structure is pushed upwards. If this is pushed upwards, this then closes the circuit. So when you apply activation, this movable contact and the normally open contact, they form a closed electrical circuit. When you're not applying a voltage to the relay coil, this common contact or this movable contact and the lower fixed contact form a closed electrical circuit. If you can see here, so this white thing is a coil. That's an electromagnet. This central thin strip-like thing, that is a movable contact. And here you got a spring. This is a pivot point which tries to pull it outwards. So see, this movable contact is in electrical connection with this outer set of contacts. So this circuit is closed, or this is the NC contact, this is a common contact, and this circuit is broken. When you apply power to this electromagnet, this movable contact is attracted, it moves inwards. So this movable contact comes in contact with this normally open terminal. So this circuit closes and this circuit breaks. That is what is being shown here. I'll just play it again. So that it's easier to see the wires in the coil. Here you can see. Dropping it again, see here you have number of poles is 1, 2, 3, 4. And each pole is two-way. It has a normally open contact. It has a normally closed contact. So this becomes a 4-pole double throw or 4-pole two-way switch. But this is not a switch. This is electrically operated. So this becomes 4-pole two-way, 4-pole double throw relay. You could have 1-pole double throw. You could have 2-pole double throw. Here, what is being shown is a 4-pole double throw relay. 4 tabs which are connected to a lever. The lever is actuated by the magnet as well as this spring that's on top. The relay has 2 positions. We have what's called the normal position, which is the one you're looking at now. And then we have the activated position, which is what it looks like when the coil is turned on. Let me connect it up to power real quick and I'll show it to you in action. I have the relay coil wired to this momentary switch. When I push this button, the coil should move from its normal state
to the activated state. All right, let me stop kidding around with this. Earlier, you saw that there's a whole bunch of screws. Okay, so that almost finishes my part. Now the other expert, Bivas, is there. This is for you people to work out. We have certain contacts. These contacts could be relays, remember? See, this parallel capacitor-like structure, remember, is a normally open contact. Normally open means if this is a push button, until and unless you activate it, unless you press it, this is open. When you press it, this becomes closed. How long? As long as you keep it pressed. And if this A and B refer to relays, what it means is the contact is open when the relay is not energized. Normally open in the case of relay means, normal means when it is not energized. That is when you're not applying a voltage to the relay coil. So when no voltage is applied to the relay coil, this contact is open. The contact A is open and the contact B is open. Now we have got certain different interconnections of contacts. This could be relays, this could be switches. And this thing at the end is what is known as a lamp. Now, what are these parallel lines? These parallel lines, ultimately what you're representing is a flow of current. The line on the left represents the power supply line, the positive if it's a DC supply, the phase line if it's, or the live line, whatever you call it, if it's an AC supply. And the line on the right represents the negative line if it's a DC supply, and the neutral line if it's an AC supply. So the power is flowing from the phase line, from the positive line to the negative line or to the neutral line through a series of contacts. Of course, when the circuit is closed and power can flow, if any component in this particular circuit is broken, obviously there cannot be a power flow. And the device that is on the right, the rightmost device, is an output device. It could be a lamp, it could be a buzzer, it could be some kind of a relay that in turn operates a motor, any device. But what is shown in this particular case is a lamp. This is a symbol of a lamp. It is quite small, but then this is a lamp. Now, what you got to say is what logic functions are being shown by the different connections that are depicted. Let's start off with the first one. সিদ্ধার্থ বলো। এবার এই ফার্স্টটা দিয়ে শুরু করো। You have two normally open contacts. A is open, B is open. Let us consider that these are push buttons. Okay. So if we do not press any of the push buttons, then A is open, B is open. Obviously, if both the contacts are open, they are in series. There cannot be any current flow. The lamp does not light up. Now, when does a light? Okay, if both are zeros, zero means you're not activated. One means A is one means it's activated. Activated means if it's a push button, you've pressed it. If it's a relay, that means you have applied a supply, you have applied power to the coil. So it could be a relay, it could be a push button, whatever. So 0 means nothing is activated. So what happens to the lamp? What's the state of the lamp? 0. Okay. 1 means 0. Okay, that means you have pressed 0. Okay. What about the third one? 1 0? 0. কল্যাণ, What about the last one? কল্যাণ এই যে দিগন্তর মুখটাকে বন্ধ করে রাখতে হবে, নাহলে কিন্তু বাকিরা বুঝতে পারবে না কিচ্ছু। ঠিক আছে, নাম ধরে বলো। আমি তো একজন একজন করে বলো। এই সিদ্ধার্থ মুখ খোলো। হ্যাঁ স্যার, 1 0 হলে 0ই হবে, কারণ নরমালি ওপেন আছে। সো দুটোই ক্লোজ হলে গিয়ে আউটপুট 1 হবে। সো লাস্ট এটা তাহলে আউটপুটটা ফাংশনটা তাহলে কি দাঁড়ালো? এটা এন্ড। হ্যাঁ, শুনতে পেলাম না বাবা। এন্ড গেট। হ্যাঁ, দ্বিতীয়টা দিয়ে শুরু করো।
এটা কি হলো? পরেরটা সেকেন্ড এইটা। এটা অর গেট হবে। মানে কি সবাই একমত নাকি? Yes, sir. গণতন্ত্র ভিন্ন মত হতেই পারে। সায়ন কোথায় গেল? সায়ন পালিয়েছে। দেখো তুমি সংখ্যা দেখো। না সিআরই পালিয়ে গেল? থাকবে তো স্যার, জানি না কি করছে। হ্যাঁ, তো রাগ কাটছো না কেন? সেকেন্ডটা বুঝতে পেরেছো? অর হচ্ছে সায়ন। একটু জোরে বল ভাই। অনেক আছে, অত সহজ না, মানে এটা লিস্টটা বেশ বড়, এবার একে একে ধরা হচ্ছে। সেকেন্ডটা বুঝতে পারলে এবার থার্ডটায় যাওয়া যাক। আচ্ছা, সিআর মানে কন্ট্রোল রিলে। আচ্ছা, রিলের ক্ষেত্রে যেটা আছে দেখো, এইটা হলো এই যে গোলটা হলো রিলের কয়েল। রিলের কয়েলকে মানে এখান দিয়ে যদি পাওয়ারটা ফ্লো করে তাহলে রিলের কয়েলে আসবে, রিলের কয়েলে পাওয়ার আসলে কি হবে, রিলেটা এনার্জাইজ হবে। এবার এই যে একই নাম যদি থাকে, দেখো এখানে CR1 আছে আর এখানে একই নাম আছে, এখানে একটা কন্ট্যাক্ট টাকা আছে। এইটা হলো তাহলে এই রিলে কয়েলের কন্ট্যাক্টটা, বিকজ ইট হ্যাজ দ্য সেম নেম। নর্মালি ক্লোজ মানে হলো যখন রিলেতে পাওয়ার নেই তখন এই কন্ট্যাক্টটা ক্লোজ। নর্মাল রিমেম্বার ইন কেস অফ রিলে মানে হলো when the relay coil is not energized, when the relay coil is not activated. So relay coil যদি পাওয়ার না দেয় এটা ক্লোজ হবে। রিলে কয়েলে যদি পাওয়ার দাও, এনার্জাইজ করো, অ্যাক্টিভেট করো, তাহলে এটা স্টেট চেঞ্জ করবে। এটা যেটা ক্লোজ ছিল ওপেন হয়ে যাবে কতক্ষণ, যতক্ষণ এটাকে অ্যাক্টিভেট করছো। এটা মানে হলো এইটা হলো ইন্ডিকেটর। তাহলে এবার এইটা কি দাঁড়ালো, এই যে তৃতীয় যে ছবিটা ওরা এঁকেছে, Not. Sir, I have a question actually. হ্যাঁ, প্রতীক বলো 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 বলো। Sir, a diagonal line between two parallel lines indicates that it is normally closed, and without the diagonal line, it is normally open. রাইট, হ্যাঁ, পারফেক্ট, Acha, acha. একদম Okay. পারফেক্ট। Sir, and another is how to differentiate between a capacitor and normally open switch. না না, এটা মানে এখানে ক্যাপাসিটার নেই, সিম্বলটা এটা। Huh? এটা এখানে কোনো ক্যাপাসিটার বলে কিছু থাকবে না, এটা তার যেটা মিন করতে চাইছি না, ক্যাপাসিটারের সিম্বল যেটা, দ্যাট ইজ দ্য দ্যাট কন্ট্যাক্ট। Acha, acha, acha. মানে এখানে ক্যাপাসিটর এই সার্কিট গুলোতে না না, আসবেই না। ক্যাপাসিটার রেজিস্ট্যান্স কিচ্ছু নেই এখানে, খালি সব কন্ট্যাক্ট, ল্যাম্প, কয়েল। আচ্ছা, না না, আমি বলছি যদি ধরুন আসে কখনো, তাহলে সার্কিটটা দেখে বোঝা যাবে না ডিফারেন্সটা? না না, তোমার এই ল্যাডার ডায়াগ্রামে কোনো ক্যাপাসিটারের কনসেপ্টই নেই। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে এই তৃতীয়টা কি হচ্ছে দেখো, হ্যাঁ, ল্যাম্পটা মানে এই দিগন্ত বাদ দাও। হ্যাঁ, সৌরভ, এই Nor. এই Nor. Yeah. What about CR1? If I say that CR1 is one output, in that case, what is that output in terms of A and B? A plus B or That is all. Hmm. Okay. And from the second statement, it is coming that inversion of that CR1 is going to the output. yes, sir. So that's why it is nothing but the NOR. পরেরটা যাচ্ছি, পরেরটা চলে যাও। এটা দুটো পুশ বাটন একটা ল্যাম্প, ঠিক আছে, দুটো রিলেও হতে পারে, টেক ইট টু বি টু পুশ বাটনস। NAND. No. Nor. No, nor. এ বার প্লাস NAND. Right and NAND. Yeah. This is basically A bar plus B bar. That is nothing but your AB bar. De Morgan's theorem. সিদ্ধার্থ, কি হলো ফাংশনটা? নেন এ বার প্লাস বি বার। বেসিক্যালি A bar plus B bar. হ্যাঁ হ্যাঁ, Fifth one. NAND. And the sixth one. এটা নর হবে। Yeah. A bar dot B bar. হ্যাঁ, কেউ বুঝতে পারো না সেরকম কেউ আছো? এগুলি কিন্তু খুব সোজা, এরপরে এগুলি আস্তে আস্তে জটিল হবে, এই জিনিস করে যাবে পুরো সেমিস্টার ধরে।
এই ক্যাপাসিটার আর কাটা ক্যাপাসিটার আর ওই কয়েল এই করেই কিন্তু সব প্রোগ্রাম হয়ে যাবে। আর সামান্য একটু কিছু এর সঙ্গে জুড়বে, বাট এইভাবে কিভাবে লাগাবে সেটাই হলো পুরো গল্পটা আর কি। কারো গ্রাফিক্যাল প্রোগ্রামিং বুঝতেই পারছো, এই ছবি এঁকেই পুরো প্রোগ্রামটা দাঁড়াবে। This form of representation, আমি পরেরটা আসার আগে, this form of representation is what is called a ladder diagram. Why ladder? দেখো জিনিসটাকে দেখতে it looks like a ladder. এই যে দুটো রেলস, পাওয়ার সাপ্লাই রেল বা স্যার পজিটিভ রেল একটা লাগবে। জিনিস জিজ্ঞেস করছিলাম স্যার। হ্যাঁ করো। স্যার এটা কি ওই অন অফ কন্ট্রোলারের মতন কাজ করবে? মানে আমার যখন সার্কিটে এটা ফিট হবে তখন কি এটা অন অফ কন্ট্রোলার টাইপ কাজ এটা করবে? মানে এটা পুরোটাই টু স্টেট, এখানে কোনো অ্যানালগ ভেরিয়েবল এখন অব্দি বলিনি, সেটা অনেক শেষের দিকে আসবো। এখন অব্দি সব মানে মানে এটা প্রত্যেক মানে বেসিক্যালি কন্ট্রোলার, তো মানে অন অফ কন্ট্রোলার টাইপের চলবে। কন্ট্রোল মানে ক্লোজ মানে কন্ট্রোল হতেও পারে নাও হতে পারে। আচ্ছা, কন্ট্রোল মানে না যেমনি এখানে তো কিছু কন্ট্রোল করছেন, এখানে তুমি একটা লজিক ইমপ্লিমেন্ট না করছো, সেটাকে তো কন্ট্রোল বলবে না। এই যে এগুলি যেগুলি না ছবি না। দেখছো, এখান থেকে জাস্ট তুমি কতগুলো সুইচের একটা লজিক ফাংশন এক্সিকিউট করছো। সো ইট কুড বি অ্যান ইমপ্লিমেন্টেশন অফ লজিক ফাংশন, ইট কুড না বি সাম একটু কাইন্ড অফ আগে যে কন্ট্রোল। অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ একটু আগে আপনি বলছিলেন না সেন্সর টাইপের আছে, তো ওইখানে যদি এক্স্যাক্টলি, সেন্সরের সাথে সুইচ থাকে তো ওটা কন্ট্রোল হচ্ছে না, কন্ট্রোল কন্ট্রোলই তো। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি একদম আচ্ছা পারফেক্ট বুঝেছো আর কি। যেখানে আমাকে আচ্ছা কন্ট্রোল করতে হবে সেখানে সেন্সর অ্যাকচুয়েটর আসবে, আর সিম্পল লজিক হলে তোমার এরকম কিছু একটা আসবে আর কি। আচ্ছা, কুড বি কিন্তু ওটা কন্ট্রোল, অন মে অফ নট বি কন্ট্রোল। কন্ট্রোল, একদম এটা টু অন স্টেট, অফ কন্ট্রোল। হ্যাঁ একদম টু হ্যাঁ। স্টেট ডিভাইসেস। অল আচ্ছা ডিভাইসেস আর টু স্টেট ডিভাইসেস, বা আমরা যেটা ডিসক্রিট বলে থাকি পিএলসির ভাষায় আর কি। হুম এখানে হুম কন্টিনিউয়াস ঠিক এখন অব্দি আসেনি, সেটা অনেক পরে আসবে। কন্টিনিউয়াস হতে পারে, অ্যানালগ সিগন্যালসও হ্যান্ডেল করা যায়, বাট উইল কাম টু দ্যাট এ লট লেটার। এখন অব্দি সব অন অফ টু স্টেট ডিভাইসেস। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা এবার এইটা XOR. এক্স আগেরটা এক্স নর। আরে মহিলারা কিছু বলছে না কেন? আগ্নেয়ী কোথায় গেল? হ্যাঁ স্যার, কি হলো? সেভেন্থটা কোনটা? এখন প্রথম যেটা দেখাচ্ছে এখন স্ক্রিনে, এটা কি? প্রথম হচ্ছে এ বি প্লাস এ বার বি বার। তার মানে কি ফাংশন? এক্স নর। এক্স না, হ্যাঁ। নেক্সট ওয়ান সিদ্ধার্থ বলে দিয়েছে। What are the next one? এ বার বি প্লাস এক্স আর। লাস্টেরটা বললো। লাস্ট একটা সিআর ওয়ানেরটা তো এ হবে, আর ওটা এ বার। So this is the এবার। এমনি যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যালো ওয়ার্ল্ড দিয়ে কেন জানি না, সব বইতে দেখি হ্যালো ওয়ার্ল্ড ছাপিয়ে নাকি প্রোগ্রামিং শিখতে হয়। তো ওরকম এই রিলে লজিক বেসড প্রোগ্রামিং বা পিএলসি প্রোগ্রামিং একটা খুব মানে কমন বা পপুলার স্টার্টিং প্রোগ্রাম হলো একটা মোটরকে স্টার্ট স্টপ করার প্রভিশনস গুলো, বা একটা মোটরকে অপারেট করবে তার জন্য যেগুলো লাগে। মোটরকে স্টার্ট করার জন্য আমার কি আছে, একটা স্টার্ট পুশ বাটন আছে, এটা রিমেম্বার ইটস আ পুশ বাটন, মোমেন্টারি সুইচ বাট নর্মালি ওপেন। একটা স্টপ পুশ বাটন আছে, আবার মোমেন্টারি সুইচ বা পুশ বাটন বাট নর্মালি ক্লোজড। কি কাজ হবে সেটা নাম থেকে বুঝতেই পারছো, স্টার্টটা আমি যদি মোমেন্টারি প্রেস করি মোটরটা শুরু হয়ে যাবে, আর স্টপটাকে যদি আমি মোমেন্টারি প্রেস করি তো মোটরটা স্টপ হবে। আচ্ছা তার সঙ্গে এখানে একটা ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে আর এস এ ল্যাম্প, মানে মোটরটা জ্বললে সেই স্ট্যাটাসটা কোথাও একটা দেখবে, দেখানো হবে আর কি। আচ্ছা ওএলটা কি? ওএল স্ট্যান্ডস ফর ওভারলোড। যে কোনো মোটর বেস সার্কিটে, মোটর বেস সার্কিট কেন, যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট, ডিসেন্ট ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে একটা ওভারলোড প্রোটেকশন থাকে। ওভারলোড মানে হলো নর্মালি যে কারেন্ট সার্কিটে ড্র করবে, if you're drawing an excessive current, it could lead to unsafe conditions. So in case the circuit draws excessive current, you need to protect the circuit from excessive current. Sounds something very big, a big sentence. সবার বাড়িতে আছে, এবং simplest of systems এ তোমার একটা ফিউজ থাকে। ফিউজটা কেন থাকে? তোমার নর্মাল কারেন্ট যদি ড্র করো,
Well, the fuse is fine. The normal operation of the circuit is ensured. But if you're drawing excessive currents because of some kind of a short circuit or some kind of a ground fault or any other fault in the circuit, the fuse blows off and protects that particular circuit. So oil, instead of a fuse, you could have it to bhalo hole, you could have what is known as MCB, stands for miniature circuit breaker, অনেক বাড়িতে এখন ইউজ করা হয়। So এই মোটরে এক্স্যাক্টলি ওই প্রোটেকশনটা দেওয়া আছে। এই যে OL stands for overload. Normally this is closed, but when the current that is being drawn by the motor is within the rated value, this is a close contact. এবার যে কোনো কারেন্টে যদি মোটরটা excessive current draw করে, the motor is drawing an excessive current which is greater than the rated current, it points to something unsafe. So in order to protect the motor, this overload circuit becomes open. So this is again a sort of a sensor which is activated by current. Normally this is closed when the current is below or within a safe value. If the current exceeds this one limiting value, this becomes an open circuit. যেটা হবে এটা open circuit হলে the motor will not operate. This is a requirement. You have a stop switch, you have a start switch, you have an overload. As long as the overload is closed, that is, you do not have an overload condition, the motor should run. In case of an overload condition, the motor should immediately stop to ensure safety of all electrical components. এখানে একটাই প্রবলেম, যেভাবে দেখানো আছে, this M is, of course, M does not stand for motor. It is actually stands for a relay, but it's actually an actuator. Relay and actuator are a difference. An actuator basically is relay as far as construction is concerned, but it is rated for much higher currents and voltages. Okay, for example, say on the barite, you could see that you have two types of switches. One is which is normally rated for 6 amperes, the kind of switches that you use for your lamps, for your fans, and all other devices. But you'll find that for your geyser, for your refrigerator, you have a bigger switch because that has a much higher current rating, typically 16 amperes. So higher the current rating, you have a bigger set of contacts which can withstand that higher level of current. So contactor is basically very similar to a relay, only that it is rated for much higher currents and voltages that might be necessary to operate, say, large motors, to operate, say, heaters, and operate all of the devices that have a higher power rating. So the only difference is in the size, or in the rating of the contacts. That's what is different. So this is a contactor, and this contactor, when activated, turns on your motor, and the contactor is not activated, it turns off your motor. আচ্ছা, এবার দেখো what happens. আমি যদি start push buttonটাকে press করি তাহলে কি হবে? The circuit is closed because the stop push button is a normally closed type of push button. So এখান থেকে দেখো L1 is the phase or the positive, L2 is ground or neutral. So there's a flow of current from the positive end of the supply to the ground. It flows through the stop switch because normally, when you're not pressing the stop switch, it is closed. এখানে এসে startটা is normally open, so the circuit is broken, power is not flowing into this particular contactor. MA-টা কি MA? MA-টা হলো এইটারই auxiliary contact. এইটারই contact, normally open contact, forget auxiliary পরে যাচ্ছি. So when you press this particular start button, this circuit closes. So now power flows through the stop button. You have pressed the start button, so it's activated. So this circuit is also closed. It goes to the coil of this particular relay or actuator. This is take it to be a relay. So, and for the time being, the overload state, that is the current drawn by the motor, is not excessively high. So this is also closed. So you have power flow through this particular relay coil. The relay coil is energized. যখন আমি স্টার্টটা ছেড়ে দেব, remember this is a push button. It's a momentary switch. So আমি যতক্ষণ চেপে রাখলাম তো fine, the relay is activated, your motor is getting power and the motor is rotating. যেই মুহূর্তে I release the start switch, what happens? তাহলে again the circuit breaks. Circuit break হলে আর এই কন্ট্যাক্টরটা পাওয়ার পাবে না, কন্ট্যাক্টর বা রিলে কয়েলটা পাওয়ার পাবে না. Relay coil, if it's not energized, then again the circuit breaks and your motor stops. So the motor runs only as long as you press the start switch. The minute you leave the start switch, your motor stops. But that is not what you want, or that is not desirable. Start means once you start the switch, once you press the start switch, the motor should start rotating and it should remain operational until and unless you press the stop switch. So how do you ensure that? MA, the same name M refers to the fact that this is a contact which is associated with this particular relay. It's normally open. Normally open means
when this particular relay is not energized, when you're not applying power to this relay, this is open. When you're energizing this, when you're applying power to this relay coil, this contact changes state, which is open when not energized. When the relay is energized, this becomes a close contact. তাহলে এবার কি হচ্ছে, when you press the start button, power flows into the relay coil. It's still not overload situation, still the current is well within safe limits. So the current is flowing, the relay is energized. When the relay becomes energized, this contact closes. So you have a parallel path across the start push button. Now, if you release the push button, what happens is the circuit is now maintained along this particular path. The relay remains closed. The motor keeps rotating until and unless you press the stop button. Even if you release the start button, this upper circuit is broken, but that does not interrupt power to the relay coil because it is now maintained through the contact of the relay, which is now closed because the relay is energized through the relay coil. So this motor keeps, the relay remains in the energized state. The motor keeps rotating until you press the stop button or until you have an overload condition. If you press the stop button, the circuit is broken. What happens is there's no further power flow. The relay gets de-energized. If the relay gets de-energized, the motor stops. Or if there's an overload condition, again, when the overload condition is true, this becomes an open contact. This is a sensor. It senses current, and when the current exceeds a predefined value, this becomes an open circuit. This becomes normally open. Again, the current flow is interrupted. There's no current flow through the motor. So there's no current flow through the relay or the actual contactor. So if there's no current flow through the relay turns off, and there's no current flow through the motor, and the motor stops. So this is used to form a latch. What you studied in digital electronics, this basically is the implementation of a latch using relay-based logic. You're using the normally open contact of the relay to maintain continuity, to maintain current flow in the circuit, even when the start push button has been released. So this is a very standard circuit that is used for operation of motors. Now, one question, why am I using push buttons for start and stop? I could simply put this one latch switch or a simple toggle switch. One state of the switch, the circuit is closed and the motor operates. Other state of the switch, the circuit breaks and the motor is off. Why do I have this kind of an arrangement where both are push buttons? The stop is a push button and the start is a push button. Any ideas why you use this kind of a configuration? Why we do not go in for a latch switch normally when you're operating motors? Any advantage of using push buttons here, or any disadvantage of using a latch switch or a two-state switch or a toggle switch, whatever you call it? Let me give you a hint. Just see what happens. Yeah, any answers? The hint is just think what happens if there is a power failure and then the power returns. The power which is energizing the motor or the main power supply, any reasons, there's a load shedding, there's a power failure. And after a while it returns. Of course, that's not in your control. When the power is going to return back, it's not in your control. It can return at its own will. But what happens in that particular situation? Sir, Continue. স্যার আমি ভাবছিলাম যে মানে হঠাৎ করে যদি ফেরত আসে, হ্যাঁ, তাহলে এই মানে যেখানে কন্ট্যাক্ট ব্রেক আছে ওটার মধ্যে দিয়েও পাস করে যেতে পারে হঠাৎ করে। মানে ধরুন মানে যদি আমার ইন্ডাকটেন্স থাকে সার্কিটে, তো ওখানে স্পার্ক জেনারেট করবে না হঠাৎ করে, ইন্ডাক্টর গুলো মানে ডিসচার্জ হবে রিচার্জ হবে, ওই পয়েন্ট গুলোতে ও স্পার্ক জেনারেট করবে না? তো এখানে আমার দুটো ব্রেক আছে, ওখানে আমার একটা ব্রেক আছে, তো মোটরের মধ্যে দিয়ে সুইচ অফ থাকলেও কারেন্ট ফ্লো করতে পারে আমার মনে হয়। মানে দুটো ব্রেক, ওটার প্রবাবিলিটিটা আই গেস একটু কমবে। না, সেটা তো দেখো তোমার সার্কিট ব্রেকে তো টাইম কনস্ট্যান্টটা মোটরের ওয়াইন্ডিং ইন্ডাকটেন্স যাই হোক, রেজিস্ট্যান্স ইজ ভেরি স্মল। এই সার্কিটে যদি পাওয়ার একবার অফ হয়ে আবার যদি অন করি, সেক্ষেত্রে মোটরটা অফই থাকবে যতক্ষণ আবার এক্সটার্নালি স্টার্ট মানে ট্রিগার করছি আমি। ল্যাচ সুইচ ইউজ করলে বা টগল সুইচ ইউজ করলে
পাওয়ার সুইচ ইউজ করে লাস্ট যে স্টেটটা ছিল পাওয়ার যাওয়ার আগে সেই স্টেটটাই কন্টিনিউ করবে, মানে মোটর যদি অন রেখে থাকি তাহলে পাওয়ার এলে সঙ্গে সঙ্গে অন হয়ে যাবে মোটর। এক্স্যাক্টলি সেটাই উত্তর। কেন কি মোটর মানে আনওয়ান্টেড কোনটি তুমি শুরু করতে চাও না, বিকজ ইট কুড লিড টু ডেঞ্জারাস সিচুয়েশনস। মানে পাওয়ার ফেলিয়ার হয়ে গেল, মোটর বন্ধ হয়ে গেল, হঠাৎ কখন পাওয়ার আসতো জানো না, তো হঠাৎ করে মোটর চালু হয়ে গেল, মেবি ইটস কন্ট্রোলিং সামথিং, রোটেটিং সামথিং, মুভিং সামথিং, অজান্তে হঠাৎ করে একটা জিনিস চালু হয়ে গেল, উইথাউট ইউ নোয়িং ইট, উইথাউট ইউ ওয়ান্টিং ইট, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি আনডিজায়ারেবল। এক্স্যাক্টলি সেটাই কারণটা যে ওখানে হলো তুমি সুইচটা অন করেছো, মোটরটা চলছিল, পাওয়ার ফেল হয়ে গেল, তাহলে তোমার ঠিক আছে সুইচটা অফ করতে ভুলে গেছো, অন অবস্থায় রয়ে গেল, যখন আবার পাওয়ার আসলো নিজের থেকে যে মোটর চালু হয়ে গেল, তুমি কিন্তু চালু করোনি, ইউ আর নট ওয়ান্টিং দ্যাট। বাট এখানে তুমি একবার স্টার্ট করলে শুরু হলো, ল্যাচ করে গেল, কিন্তু যদি পাওয়ারটা ফেল করে তাহলে কিন্তু তোমার মোটরটা স্টপ হয়ে গেল, মোটরটা স্টপ বিকজ এই রিলেটা বা অ্যাকচুয়েটরটা ডিএনার্জাইজ হয়ে গেল। এবার যদি পাওয়ার ফেরত আসে তখন কিন্তু আর এটা ল্যাচ স্টেটে নেই, তাহলে আবার তোমাকে স্টার্টটা প্রেস করতে হবে টু রিজিউম দ্য অপারেশন অফ দ্য মোটর। দ্যাটস প্রিসাইজলি দ্য রিজন why এই পুশ বাটন কনফিগারেশনটা ইউজ করে rather than using a two-state switch or a latch switch for starting and stopping motors and all kinds of machines. That is the primary reason. সেটা ওলেড যদি ফেল করে যে কোনো কারণে, তোমার ধরো ফিউজটা ব্লো অফ করলো, এবার যদি নর্মাল সুইচ ইউজ করো অন আছে, ফিউজ ব্লো অফ করলো, তাহলে থেমে গেল মোটরটা, আবার তুমি ফিউজটাকে রেকটিফাই করলে, যেই ফিউজটাকে রেকটিফাই করে লাগালে সঙ্গে সঙ্গে তোমার মোটরটা চালু হয়ে গেল, যেটা হয়তো মেবি আনডিজায়ারেবল। সো এখানে তোমার যদি যে কোনো ফেলিয়ারের কারণে পাওয়ার সাপ্লাই হোক, ওভারলোড কন্ডিশনস এর জন্য হোক, যদি মোটরটা বন্ধ হয়, it can be resumed only again when you press the start switch. মানে নিজের থেকে আবার মোটর চালু হয়ে গেল, that is ruled out in this kind of a configuration. That is the reason why this kind of a configuration is always preferred rather than two-state switch or latch switches for starting and stopping motor. থার্ড হলো এটারই একটু এক্সটেনশন, এটা সে কটা বাজে 3:51, ঠিক আছে একটু সময় আছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল যখন এই মোটর অ্যাপ্লিকেশন আসে, মোটর ঘোরানো, এটা দেখো ওই একই আছে, স্টপ আছে, স্টার্ট আছে, এটা সিআর মানে অন্য জায়গা থেকে টুকেছি, নামটা পাল্টে গেছে, দিস ইজ কন্ট্রোল রিলে। এই রিলেটা তোমার আলটিমেটলি মোটরটাকে চালাচ্ছে। সো এইটা হলো এই ল্যাচ করার জন্য তোমার এইটার একটা নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট নিচ্ছে, এটা ওভারলোড। সো আপার লাইন ইজ অ্যাবসলিউটলি আইডেন্টিক্যাল টু এখানে যে জিনিসটা আছে। হোয়াট ইজ ডিফারেন্ট ইজ লো। এই জগ কথাটা মানে হলো, জগ মানে হলো তুমি একটা অ্যাজ এ মোটরকে স্মল পালসেসে চালাচ্ছ, মানে জাস্ট জগ সুইচ থেকে যখন প্রেস করবে পুশ বাটন, ইটস এ পুশ বাটন, সো when you press that particular push button, the motor rotates as long as you're pressing the push button. You release it, immediately the motor stops. So it is small incremental operation of the motors. It is very short time operation of the motors. It is as if you are operating the motor in pulsed mode. It's there in all mixies. বাড়িতে যদি মিক্সিটা থাকে তুমি দেখবে মিক্সির ওই যে সিলেক্টর সুইচ যেটা থাকে, there's an off position, there's 1 2 3 different speeds, and off এর উল্টো দিকে there's a position যেখানে তুমি নিলে যতক্ষণ ওই পজিশনে ধরে থাকবে the mixie runs, যে মুহূর্তে ছেড়ে দেবে the mixie turns off. That is what is in industrial ভাষা it's called jogging of a motor. Jogging, or it's also called inching, মানে যখন, because বেশিরভাগ applications what happens is the motor is responsible for something moving. So that moving object moves by very small amounts. সেটাকে control করার জন্য you have this particular jog switch. Remember, it's a push button, normally open. So when you press that, as long as you keep it pressed, the motor operates. এখানে কোনো latching নেই, তুমি যে মুহূর্তে ছেড়ে দেবে motor stops. এবার joggingটা কি করে implement করবো? Obviously start stop তো থাকবে। You obviously have, if you have a motor, you have options for starting it, stopping it. You have overload protection, that's the default, that is always there. Additionally, we are trying to add a jog functionality. It's just a push button, press the push button, the motor rotates, release the push button. There's no kind of latching, the motor stops immediately when you release the push button. লজিকটা দেখো, উপরের লাইনটা, আচ্ছা যে জিনিসটা বলে গেলাম, this was called a ladder diagram because it looks like a ladder. These are the two horizontal, এই যে দুটো পাওয়ার সাপ্লাই লাইনস are the two vertical portions of a ladder. আর এই যে হরিজন্টাল পোর্শনটা, যেটা ওই ল্যাডারে বা মইতে আমরা যেখানে পা দিই, ইটস কল্ড রাং, ইংলিশে ইটস কল্ড এ রাং। The ladder has two horizontal structures and multiple two vertical structures and multiple horizontal parts, and these horizontal parts are called rungs in English. So this part is one rung. If you have a second part, that's a second rung. There could be multiple rungs depending upon whatever circuit you're trying to implement. It's just one rung. So just remember the name. This is called a ladder diagram. Why? Because it's graphical programming of some particular logic.
This two are power lines. The one on the left is the power supply. The one on the right is ground or neutral. All this one output devices are normally located on the right hand side near the ground part. There's a flow of current from the left hand side to the right hand side, from the power line to the ground line. And this horizontal part is called a rung. There could be multiple rungs in a ladder diagram. Anyway, coming back to jog. The upper part of the circuit is obvious. But why is this lower, this CR? It's the same name as this particular relay. So this particular relay has two normally open contacts. So it has two poles. Because this is one set of electrical contact, or this is one electrical circuit, this is a second electrical circuit. These two are independent electrical circuits, both operated by the same relay. So this is a two-pole relay. You saw in this particular YouTube video, you could have 4-pole relays, 3-pole relays. There could be a single-pole relay. This is a 2-pole relay. So this is normally open. This is normally open. So when the motor is energized, what happens is this closes. When the relay is activated, it's normally open. Not activated, then this is open. So when the coil is activated, this closes. This also closes. That means the jog functionality is disabled. That means you are short-circuiting the jog switch. And you're in the start mode. So when the normal start mode is pressed, the motor is going in the normal state, it's continuously operating. Then if you press the jog switch has no role to play because you are operating the motor in a continuous mode. If you want to enter the jog mode, first you got to stop the motor, and then every press of the jog causes the motor to turn as long as you keep the jog press switched. In that case, if you press the jog switch, what happens is this M shouldn't have been there. Eta should. স্টপ করে দিলে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে কাট অফ হয়ে যাচ্ছে এমটা অ্যাকচুয়ালি এখানে দরকার নেই, এখান দিয়ে জাস্ট শর্ট সার্কিট করে দেবে এটাকে। এমটা আপাতত কোনো দরকার নেই এই অ্যাপ্লিকেশনে। না কল্যাণ, ওই এমটা লাগবে। আমার যেটা মনে হচ্ছে সিআরটা জাস্ট কয়েল। না, এম এর তো কোনো, এমটা হলো অ্যাকচুয়েটর, মানে কন্ট্যাক্টর। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়েটর, মোটর অ্যাকচুয়েটর যেটা সেটা। আর সিআরটা হচ্ছে কয়েল, একটা কন্ট্যাক্ট নিচ্ছে। যখন স্টপ এবং স্টার্ট দুটোই অন আছে, সিআরটা এনার্জাইজড হয়েছে, হলে তোমার সিআর যে কন্ট্যাক্ট গুলো সেগুলো সব অন হয়ে গেল। বেসিক্যালি স্টপের দিকে গিয়ে মোটর অ্যাকচুয়েটরে পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে গেল। কিন্তু এমটা হলো অ্যাকচুয়াল মোটরটা, হ্যাঁ, বা অ্যাকচুয়াল মোটরের কন্ট্যাক্টরটা। এবার স্টপটাকে অফ করলে কি হলো, সিআরটা ডিএনগেজড হয়ে গেল। সো আবার এই দুটো সিআর যে কন্ট্যাক্ট ছিল সে দুটো অফ হয়ে গেল। এবার স্টপটাকে আবার ক্লোজ করে দেওয়া হলো। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, স্টপটাকে ক্লোজ করে দিয়ে স্টার্টের আর কাজ নেই, স্টার্টটাকে অন করছে না। তুমি এবার জাস্ট জগটাকে একবার প্রেস করছো, যতক্ষণ ধরে জগটা প্রেস হচ্ছে দেখো সিআরটা কিন্তু আর এনার্জাইজ হচ্ছে না, এনার্জাইজ হবে না, তখন এমটা তো ডাইরেক্টলি এম এ পাওয়ারটা আসছে। L1 স্টপ, জগ, এম, ওএল এন্ড L2 চলে যাচ্ছে আর কি। ঠিক আছে। মানে স্টার্ট যখন অন তখন জগটা ইনঅ্যাক্টিভ থাকছে, ওর কোনো ফাংশন থাকছে না, কিন্তু স্টার্ট যখন অফ আছে সেই সময় স্যার যেরকম বলেন জগটা যতবার প্রেস করবে ততবার আর কি মোটরটা রান করবে। স্টপটাকে মানে কন্টাক্ট মোডে থাকতেই ডেফিনেটলি, স্টপটা না তো না হলে তো হবে না। হ্যাঁ, সেটা আমি তো বুঝতে পারি। ঠিক আছে স্যার, যখন স্টার্ট মোডে থাকবে তখন তো মানে আমার জগটা যদি আমি চাই, ধরুন স্টার্ট হয়ে আছে, তারপরে যদি আমি পরে যদি জগ করতে চাই, সেটা কেএমসা যেটা বললেন আমার খুব ভালো লাগে। ওটা তোমার এই ধরো মিক্সিতে তুমি যদি ওই 2 মিনিট দিয়ে দাও তখন জগ দিলে তা কাজ করে না। হ্যাঁ, ওটা তো ল্যাচ সুইচ, ওটা তো পুশ বাটন না। দেখো স্টার্টে তো জগের মানে হয়, স্টার্ট মানে তো কন্টিনিউয়াস চলবে। হ্যাঁ, তুমি যদি একবার স্টার্টে ঢুকে যাও সেখানে তো জগের কোনো মানে হচ্ছে না। স্টার্ট মানে হলো অনন্তকাল চলবে যতক্ষণ না তুমি তাকে স্টপ করছো। স্টপ থাকলেই জগ মোডটা কাজ করতে পারে। আচ্ছা, স্টার্ট মানে হলো তুমি একবার চালু করে দিলে যতক্ষণ না বন্ধ হচ্ছে স্টপ করছো তো চলতেই থাকে। জগ করার তো কোনো মানে দাঁড়াচ্ছে না। ওই জগটা স্টার্ট যখন হয়ে গেছে, অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে, তখন জগ রাখার কোনো মানে হচ্ছে না। নয়তো আমি ভাবছিলাম যদি ওখানে একটা এনসি সুইচ যেটা দেখাচ্ছিলেন ওটা যদি দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে তাহলে জগও কাজ করতো। হ্যাঁ, তবে মানে দাঁড়াবে না সেটা। জগ হলো তুমি জাস্ট মানে একটু চালিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছ।
মানে ওই যে আগে ওপরের যে সিআর ব্রাঞ্চটা আছে সেখানে ওটা যদি ডাইরেক্ট না কানেক্ট করে ওখানে যদি দুটো কন্ট্যাক্ট বানায় আর গোটা জিনিসটা যদি এনওএনসি সুইচ বানায় যেটা মানে ওপরেরটা হলো নর্মালি ক্লোজ আর নিচেরটা নর্মালি ওপেন, সেক্ষেত্রে যতক্ষণ আমি জগ দিচ্ছি না ততক্ষণ স্টার্টটা নিজের মতনই কাজ করবে, কিন্তু স্টার্ট আবার যদি জগ দিয়ে দিই তখন আবার জগ মোডও কাজ করতে হয়। কিন্তু না তুমি তাহলে মোটরের পাওয়ারটা পাবে কি করে? মোটরের মানে নর্মাল মোডে তো নর্মাল কন্ট্যাক্ট থাকছে এরকমই সুইচটা, তো জগ যতক্ষণ না আমি দিচ্ছি ততক্ষণ হলো ওপরেরটাতে নর্মাল কন্ট্যাক্ট হবে ওপরে সিআর এর পাথটা দিয়ে, আর যখন জগ দেব তখন ওই পাথটা খুলে যাবে, মানে রিলেটা অফ হয়ে গেল তখন জগ দিয়ে আসছে। ও ল্যাচ সুইচের কথা বলছে, ল্যাচ সুইচ ইউজ করে জগ? না না, ল্যাচ সুইচ না, এনওএনসি সুইচের কথা বলছেন যেটা একবার দেখাচ্ছিলেন ফার্স্ট। ওর নিচেরটাকে এনসি করে দেবে, তো হ্যাঁ নিচেরটাকে এনও করে দেবে আর উপরেরটাকে এনসি করে দেবে। এটা নিচেরটাতে এনও আছে, জগের নিচেরটা যেটা সেটা যেরকম সেরকম থাকবে, হ্যাঁ আর নিচেরটাকে হ্যাঁ ওটাকে নরমালি ক্লোজড করে দেবে ওই জগের সঙ্গে, নরমালি ক্লোজ করবে, মানে কাটা ক্যাপাসিটর স্টার্টের নিচেরটা কাটা ক্যাপাসিটর। হ্যাঁ স্টার্টের পরে ক্যাপাসিটর আছে তো, মানে স্টার্টের নিচের ব্রাঞ্চে সিআর আছে, হ্যাঁ সিআর এর পরে একদম ডাইরেক্ট 3 তে কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে সিআর থেকে, ওইটাকে ওই লাইনটাকে কেটে দিয়ে ওখানে দুটো যদি কন্ট্যাক্ট বানায় মানে এনওএনসি সুইচ, মানে আগের স্লাইডে যেটা দেখিয়েছিলাম ওরকম ভাবে ভাবছি না। ঠিক আছে, এটা সমাধান একটা ওটা তো পরে যখন ইমপ্লিমেন্ট করা হবে সিমুলেট করবে তোমরা, তুমি এটা করে দেখো, করে তখন দেখিও আর কি, সেটাই বলছি। হ্যাঁ 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 সমাধান হয়ে যাচ্ছে, চারটা অন্য শেষ করে দিচ্ছি। তো শেষ করছি হলো এই সফটওয়্যারটা দিয়ে, ওই মার্কিং সফটওয়্যারটা না, যেটা জাভা অ্যাপ্লেটটা সার্কিট সিমুলেটর, সেটা দিয়ে ওইটার মধ্যে সব এইসব বেসিক সিমুলেশন গুলো করতে পারবে। জাস্ট ওটা আমি স্যার অ্যাপলেটের লিংকটা কোথা থেকে পাওয়া যাবে? দিচ্ছি, জাস্ট আসছে, আমি জাস্ট ওটাকে এটা করে অ্যাপলেট লিংক তোমাকে ওই ক্লাসরুমে দিয়ে খাও, ওটা দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা ওই আচ্ছা ওই ডকুমেন্টের মধ্যে, হ্যাঁ ওটার মধ্যে আছে লিংকটা। সার্কিট সিমুলেটর অ্যাপলেট। দেখা যাচ্ছে কি এটা কিছু একটা? হ্যাঁ দেখা Yes, sir. আচ্ছা, শুরু করলে অ্যাপলেটটাকে বা এটাকে শুরু করলে এই একটা আরএলসি সার্কিট দেখায়, কিন্তু আমাদের তো আরএলসি এখন এমনি কিন্তু বেশ পাওয়ারফুল, মানে দেখতে মানে হলেও যদি তুমি ড্র দেখো, অপশনস যদি দেখো কি কি নেই, রেজিস্টার প্যাসিভ কম্পোনেন্টস, লজিক গেটস পুরোটা আছে। যাই হোক, আমাদের যেগুলো দরকার, ফার্স্ট অফ অল যেগুলো তুমি শুরু করছো আচ্ছা, বিল্ট ইন অনেক সার্কিটস দেখবে আছে, প্রায় কি নেই, প্যাসিভ ফিল্টার্স আছে, ডায়োডস, অপ অ্যাম্পস, ট্রানজিস্টরস, মসফেটস, হিউজ লিস্ট। আমাদের জাস্ট যেটা দরকার সেটাই নেই, ল্যাডার ডায়াগ্রামটাই নেই আনফরচুনেট, বলে এত শর্ট সফটওয়্যার দিয়ে হয়ে যেত, অত জটিল সফটওয়্যার যেতে হতো না। সো উই গো ইন ফর এ ব্ল্যাঙ্ক সার্কিট, যেটা আমাদের নাথিং ইজ প্রি ডিফাইন্ড, হলো ব্ল্যাঙ্ক সার্কিট। তো খুব সিম্পল, ওই মোটরটাই করার চেষ্টা করছি। তো আমাদের বেসিক্যালি ওই একটা স্টপ বাটন লাগবে, একটা স্টপ পুশ বাটন লাগবে, ওভারলোড আপাতত বাদ দিয়ে দিলাম,
ড্র করব, এগুলো সব আছে প্যাসিভ কম্পোনেন্টস এর মধ্যে। প্যাসিভ কম্পোনেন্টস এর মধ্যে ইউ হ্যাভ সুইচেস। আচ্ছা, সুইচ আর পুশ বাটন যদি দু রকম নাম দিয়েছে, সুইচটা হলো তোমার দেখো, দিস ইজ অ্যান নর্মালি ক্লোজ সুইচ। এবারে এইটা ল্যাচ সুইচ না পুশ বাটন সেটা তুমি ডিফাইন করতে পারো এডিটে গিয়ে। যদি মোমেন্টারি সুইচ বলো তাহলে দিস বিকামস এ পুশ বাটন। সো মোমেন্টারি সুইচ অ্যাপ্লাই, এটাকে এখানে মাউস দিয়ে এনে দেখো, একবার ক্লিক করলে খুললো, ছেড়ে দিলে বন্ধ হয়ে গেল। সো দিস বিকামস এ পুশ বাটন। আর যদি তোমাকে দিস ইজ মাই স্টপ সুইচ, এরপরে স্টার্ট সুইচ which is normally open, তাহলে আবার সেই প্যাসিভ কম্পোনেন্টস অ্যাড সুইচ, না এবার অ্যাড পুশ বাটন। এইটার প্রপার্টিজ মোমেন্টারি সুইচ, ওকে। তো এটা স্টপ হয়ে গেল, স্টার্ট হয়ে গেল, এরপরে ইউ গো টু ইয়ার দিস ওয়ান রিলে, draw. That's a relay is an electromechanical component. It's also a passive component. রিলেটা এখানে আছে, আর কিবোর্ডে আর টাইপ করলেও আসবে। কয়েল ওরিয়েন্টেশনটা একটু বাজে হয়ে গেল। রিলে কয়েল, এইটা ইজ সিঙ্গল পোল, ডাবল থ্রো বা টু ওয়ে যাই বলো। সো দিস ইজ সিঙ্গল পোল ডাবল থ্রো সুইচ। এটা যদি প্রপার্টিজে যাও, এডিট, নাম্বার অফ পোলস 2 করো। So you have 2 poles and both pole is two way. So this becomes 2 pole, 2 way and so on. So এবার রিলেটাকে অপারেট করতে হলে you require a power supply. So draw, you need sources, add wire, active components, building block, source কোথায়? আচ্ছা, গ্রাউন্ডটাও লাগবে। Add voltage source. এটা আনফরচুনেট পার্ট হলো, এইটা তোমার একটা কম্পোনেন্ট ড্র করলে তার ওরিয়েন্টেশনটা চেঞ্জ করা যায় না। ড্র্যাগ করা যায় কিন্তু এটাকে রোটেট করতে পারবে না। সো এই ভুল আঁকলে আবার মুছে, এটা পোলারিটি উল্টো এঁকে ফেলেছি। মোটামুটি গ্রাউন্ড, এবার I need to wire this up. Draw, add wire. স্যার ওটা ডায়োড থেকে মোটর হয়ে গেল কি করে? মোটর না, ওটা এলইডি। সিমুলেশনে অ্যানিমেশনে এখানে একটু মাঝখানে একটা আলো আসে আর কি, হ্যাঁ। গোল করে।
ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই করলে ডায়োড আছে, এলইডি রাদা, এলইডি সিলেক্ট করেছি, ইন্ডিকেটর। ও ছাগলে যা এই জিনিসটা জীবনেও করা উচিত না, একমাত্র সিমুলেশনে করা যায়, যে এলইডিটাকে সাপ্লাইতে লাগিয়েছি উইথাউট এ রেজিস্ট্যান্স। প্র্যাকটিক্যালি লাগালে সঙ্গে সঙ্গে এলইডিটা তোমার ধূপকাঠির কাজ করবে, বাট এনিওয়ে সিমুলেশনে কিছু বলবে না। So, এতটুকু যদি রান করি, সিমুলেট করি, এখানে সার্কিট ইজ ব্রোকেন at this particular point because the start button has not been pressed. মোমেন্টারি প্লেস করলাম, রিলের কন্ট্যাক্টটা দেখলে, ও এখানে গ্রাউন্ড করিনি তাই এলইডি জ্বলছে না। তো রিলে কন্ট্যাক্টটা দেখতে পাচ্ছ, স্টেট চেঞ্জ করছে, প্লাস এ তো যেহেতু মোমেন্টারি কন্ট্যাক্ট, ছেড়ে দিলেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এবারে এইটাকেই যে সেকেন্ড সেট অফ কন্ট্যাক্ট যেটা আছে তা দিয়ে আমাকে ল্যাচ করতে হবে। তো ওটাকে যদি ল্যাচ করতে হয় তাহলে এইটার অ্যাক্রসে এই নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্টটাকে আনতে হবে। সো হাউ ডু ইউ কানেক্ট ইট? সুইচ থেকে যদি এটা কানেক্ট করে দিই, সুইচের পরে এটাতে না, হ্যাঁ আগে থেকে এইটাকে এইদিকে আনতে হবে কোথাও। কিছু ভুল করেছি, এখানে কিছু একটা গন্ডগোল আছে। ল্যাচটা দেখতে পাচ্ছ, স্টপ করলাম, স্টপ হয়ে গেল, বাতি দেখে বুঝতে পারবে স্টেটটা। স্টার্ট করলাম,
ল্যাচ করে গেছে, যদি এই কন্ট্যাক্টটা ব্রেক করে গেছে, রিলেটা দিয়ে রিলে সেকেন্ড যেটা আছে সেটা কন্ট্যাক্ট দিয়ে এটা ল্যাচ হয়ে গেল, এলইডি ইজ অন আনটিল এন্ড আনলেস। এইটা হলো তোমার ল্যাচিংটা। সো এবার তোমাদের যত রকম কম্বিনেশনস এখানে ওয়ারিং করতে হয়, একটু জটিল সার্কিট হলে মেবি ইমপ্লিমেন্টিং দ্যাট বিকামস এ লিটল ক্লামসি। পরে সফটওয়্যারটা দেখবে ইটস ফার মোর ইজিয়ার যে এভরিথিং ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই কন্ট্যাক্ট উইথ ল্যাডার ডায়াগ্রাম আঁকাটা সম্ভব, যেটা এখানে ল্যাডার ডায়াগ্রাম নেয় না, ফিজিক্যালি তোমাকে রিলে আঁকতে হচ্ছে, সুইচেস রেখে অ্যাকচুয়ালি ওয়ারিংটা করতে হচ্ছে। ইট ডাজ নট অ্যাকসেপ্ট স্ট্যান্ডার্ড ladder diagram. That's the whole problem. Anyway, it gives you an idea of how this is used to latch, construct a latch using a relay and contacts, temporary contacts. আচ্ছা, তোমাদের এবার একটা কাজ যে তোমাদের বিভাস, এবার তোমার কি বলার, আর কিছু বলার? না, ঠিকই আছে। চ্যাট বক্সে জাস্ট তোমরা একবার রোল নাম্বারটা দিয়ে দেবে, কিন্তু অনেকের ওই মেল আইডি থেকে বুঝি না। না, আমার রোল নাম্বারটা চ্যাট বক্সে সবাই যদি একবার টাইপ করে দাও। স্যার হ্যালো, এই সায়ন রোল 51 বলো না বাবা। তার কারণটা হচ্ছে ল্যাটারালিটি যারা আছে, বা ধরো কারো যে রিএডমিশন হয়ে থাকে, একই রোল নাম্বার লাস্ট দুটো ডিজিট অনেকেরই হতে পারে। ঠিক আছে, নাম আছে বের করে নিতে পারবো। আচ্ছা, নাম তো দিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে। নাম মানে ওই কেস হলে নামটা আমি নিয়ে নেবো। এমনি মেল আইডি তো আসে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মেল আইডি অনেক তো আবার নামের সঙ্গে ম্যাচ করে না, সেইটা বুঝতে একটু অসুবিধা হয়েছে। স্যার ফার্স্ট যে স্লাইডটা দেখেছেন এবার সুইচের ওটা একবার বলুন। ওটা দেখাবো আরেকবার? হ্যাঁ, দেখাচ্ছি। দাঁড়াও। হ্যাঁ স্যার, নিচের দিকে। আচ্ছা, আসছি, একটু ছোট করি, বড্ড বড় হয়ে গেছে। এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এনওএনসি ডাবল সার্কিট